Los archivos clasificados del gobierno que explican las desapariciones masivas en América Latina. Introduction to los archivos clasificados del gobierno que explican las desapariciones masivas en América Latina. En la región de América Latina, existen una serie de misterios que siguen sin resolverse hasta el día de hoy. La historia está llena de eventos trágicos y desapariciones masivas que han dejado huellas profundas en la sociedad. Sin embargo, detrás de estas historias hay documentos clasificados que podrían revelar los secretos detrás de estos acontecimientos. La desaparición de personas en América Latina es un tema que ha sido estudiado por décadas, pero la verdad detrás de estos eventos sigue siendo un misterio. En este capítulo, exploraremos los archivos clasificados del gobierno que podrían explicar las desapariciones masivas en la región. A principios de la década de 1970, América Latina se encontraba en el centro de una tormenta política y militar. La Guerra Fría había llegado a su clímax, y los gobiernos militares estaban estableciendo un régimen de terror en varios países. En Chile, el golpe de Estado del año 1973 marcó el comienzo de la dictadura de Augusto Pinochet, que duraría más de 17 años. La dictadura chilena fue conocida por sus violaciones a los derechos humanos, incluyendo la desaparición de miles de personas. Los archivos clasificados del gobierno revelan que estas desapariciones fueron planificadas y ejecutadas con la ayuda de agencias de inteligencia extranjeras. La desaparición masiva en América Latina es un fenómeno complejo que involucra factores políticos, económicos y sociales. Sin embargo, detrás de cada caso hay una historia individual que busca explicación. En este capítulo, exploraremos las pruebas y evidencias que podrían revelar la verdad detrás de estas desapariciones. La Operación Cóndor fue un plan coordinado entre gobiernos militares de la región para reprimir la oposición política y desaparecer a quienes se consideraban una amenaza. Los archivos clasificados del gobierno revelan que esta operación involucró la colaboración de agencias de inteligencia extranjeras, incluyendo la CIA. La búsqueda de la verdad detrás de estas desapariciones es un proceso lento y difícil. Sin embargo, con la ayuda de documentos clasificados y testimonios de sobrevivientes, podemos empezar a entender los mecanismos que llevan a estos eventos trágicos. En el próximo capítulo, exploraremos los archivos del gobierno militar chileno y lo que revelan sobre las desapariciones masivas en la región. La verdad detrás de las desapariciones masivas en América Latina es un misterio complejo que involucra factores políticos, económicos y sociales. Sin embargo, con la ayuda de documentos clasificados y testimonios de sobrevivientes, podemos empezar a entender los mecanismos que llevan a estos eventos trágicos. En el próximo capítulo, exploraremos los archivos del gobierno militar chileno y lo que revelan sobre las desapariciones masivas en la región. Development of los archivos clasificados del gobierno que explican las desapariciones masivas en América Latina. En la década de 1960 y 1970, América Latina se convirtió en un caldero de violencia política, con golpes de Estado, dictaduras militares y guerras civiles que dejaron un rastro de muerte y desaparición. En este contexto, los gobiernos de la región comenzaron a crear archivos clasificados que ocultaban la verdad sobre las desapariciones masivas de personas. La Cámara se acerca a un estanterio llena de documentos atados con cuerdas y etiquetados con números y letras codificadas. El presentador, con una expresión seria, comenta: estos archivos son solo algunos ejemplos de la documentación secreta que los gobiernos de América Latina crearon para ocultar sus crímenes. La Cámara se mueve hacia un archivo en particular, donde se pueden ver nombres y fechas escritas a mano. El presentador continúa:
cada uno de estos archivos contiene información sobre las víctimas, su edad, sexo, lugar de origen y el motivo por el que fueron detenidos. La creación de estos archivos clasificados fue una estrategia para evitar la responsabilidad de los gobiernos ante las violaciones a los derechos humanos. Los documentos contenían información falsa o incompleta sobre las víctimas, lo que dificultaba su búsqueda y recuperación por parte de sus familiares. Además, estos archivos también incluyen información sobre las detenciones ilegales, los torturadores y los responsables de las desapariciones. La cámara muestra una imagen antigua de un comisario militar que parece observar con atención a alguien detrás de él. El presentador comenta, los comisarios militares como este eran los responsables de llevar a cabo las detenciones y interrogatorios en nombre del gobierno. La cámara se mueve hacia una imagen del mismo comisario, esta vez con un grupo de personas vestidas con uniforme militar detrás de él. El presentador continúa, estos hombres eran los verdugos silenciosos que llevaron a cabo las desapariciones masivas en nombre de la seguridad nacional. La creación de estos archivos clasificados también permitió a los gobiernos ocultar sus crímenes ante la comunidad internacional. Los documentos contenían información sobre la participación de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las investigaciones sobre las desapariciones masivas. La cámara muestra una imagen antigua de un informe de la ONU que se refiere a las desapariciones masivas en Argentina. El presentador comenta, a pesar de la documentación y los testimonios de las víctimas, los gobiernos de América Latina continuarán negando cualquier responsabilidad ante las violaciones a los derechos humanos. La cámara se mueve hacia una imagen del mismo informe, esta vez con un grupo de personas vestidas con uniforme militar detrás de él. El presentador continúa, la creación de estos archivos clasificados fue solo una de las estrategias utilizadas por los gobiernos para evitar la verdad y seguir impunes. En el próximo capítulo, exploraremos cómo se descubrieron estos archivos clasificados y qué revelaciones surgen sobre las desapariciones masivas en América Latina. Conclusion of los archivos clasificados del gobierno que explican las desapariciones masivas en América Latina. La búsqueda de la verdad sobre las desapariciones masivas en América Latina ha sido un proceso largo y doloroso para las familias de las víctimas y para la sociedad en general. A lo largo de estas páginas, hemos explorado algunos de los archivos clasificados del gobierno que han revelado secretos y misterios que habían permanecido ocultos durante décadas. Las desapariciones masivas en América Latina fueron el resultado de políticas de represión y terrorismo implementadas por gobiernos militares y autoritarios durante la década de 1970 y principios de la década de 1980. Estas políticas se basaban en una ideología que consideraba a los opositores políticos como una amenaza para el orden establecido, y se llevaron a cabo con la ayuda de fuerzas armadas y servicios de inteligencia. La desaparición masiva de personas fue una táctica utilizada por los gobiernos militares para eliminar a los opositores políticos y silenciar la crítica. Los detenidos eran llevados a centros clandestinos de detención, donde eran sometidos a torturas y violaciones de derechos humanos. Muchas de estas personas nunca fueron vistos de nuevo, y sus familias fueron obligadas a buscarlas en vano. La existencia de archivos clasificados del gobierno ha permitido a los investigadores y a las familias de las víctimas descubrir la verdad sobre lo que realmente ocurrió en esos momentos. Estos documentos han revelado la participación de altos funcionarios y militares en las desapariciones masivas, y han permitido identificar a aquellos responsables de estos crímenes. La verdad sobre las desapariciones masivas en América Latina es un tema complejo y doloroso, pero es fundamental para entender la historia de nuestro continente.
Es importante recordar lo que sucedió y aprender de los errores del pasado para evitar que se repitan en el futuro. Esperamos que este documental haya sido útil para entender mejor la historia de América Latina y el contexto en el que ocurrieron las desapariciones masivas. Es importante recordar que la verdad es poderosa, pero también es importante reconocer que hay mucho trabajo por hacer para reparar los daños del pasado y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.